background of how this partnership came about. How many of you also got to see Eva's fabulous play, Autophagies? Wonderful, wonderful. About right before COVID, Eva reached out to me, Amelia reached out to me and said, you know, we've heard about Dillard and the amazing work that you all are doing there. We would love to sit down and talk about possibly doing a partnership where we are going to bring this fabulous play that is acclaimed in Paris, and we're going to bring it to New Orleans. So they also met with Asali over at Ashe Center, where it was housed, and some other organizations as well. Of course, then COVID hit, and so we had to push it back. So we've been, you know, this has been a 3-year conversation, and now finally, you know, they were able to come this past week and put the play on. So it's super exciting. We invited, you know, Dillard University theater students, food studies students, because at Dillard we have the oldest theater program at an HBCU in the country. So we're excited for just our students to have learned about autophagies, and if you all see your flyer, you can read a little bit more about that, and we're going to really get into conversation about this play, about Eva and the work that she's doing, why she started this play and how it came about, her family, what it's like to be Black in Paris, right? And she is an author, she's a director, actress. Eva Doumbia received her theater degree from the University of Provence, Aix-en-Provence, where she notably studied with Jacques Lassalle and André Engel. In 1999, she founded the theater company La Partout Pauvre. I mean, my French is awful, I apologize. A founding member of the Decolonizer Les Arts Collective, and Eva Doumbia is part of the generation paying close attention to the ways in which racial relations inherited from French colonial history still express themselves today in society. And it was so exciting because I'm one of our food studies students. I mean, she got on a bus just to come to see Autophagies, and I was so touched by that because it's such a story that's integral to our story, right? And the fact that she is talking about colonization that is still happening today, about rice production, about cacao, bananas, it's something that's really personal to her and her own family as well, and she's able to tell that story. So I would like to just start asking Eva, talk to us about your early life in Paris and about your father. Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, je suis ravie d'être ici après toutes ces années de préparation. Et bon, alors, ma famille était un peu particulière, puisque dans le paysage français, c'est-à-dire que moi je suis métisse. Ma mère était, c'est important, ma mère est une fille d'ouvrier blanc, de la petite, vraiment du peuple blanc. Mon grand-père était ouvrier, cheminot. Ma grand-mère a travaillé tard, je crois une fois que les enfants ont été élevés. Et mes grands-parents ont tout fait pour payer des études à leurs enfants. Et ma mère est la première de cette famille qui devient institutrice, c'est-à-dire qui est enseignante, mais c'est le poste le plus bas de l'éducation nationale. Quand elle arrive pour faire ses études à Caen, à l'université de Caen, elle rencontre un étudiant malien qui s'appelle Mamadou Koulibaly et qui est mon père biologique. Et cet étudiant, en fait, pareil, il vient d'un milieu, il est colonisé, ses parents sont paysans. Et comme lors de son enseignement par les Blancs, il est né pendant la colonisation, lors de son enseignement par les Blancs, on décèle chez lui des capacités intellectuelles extraordinaires, et en fait on l'envoie faire d'abord ses études dans les écoles pour les coloniser, et ensuite à l'université. Ça se passe très mal entre eux, ils restent mariés 1 an et demi, et ils divorcent. Et quelques années après, elle rencontre un autre homme africain qui est mon père adoptif, dont je porte le nom, qui
qui est malien, qui lui est venu qui est arrivé en 65 pour travailler comme ouvrier. En fait, à l'époque, en France, on faisait venir des immigrés pour construire les routes, construire les maisons, etc. Voilà, donc c'est une histoire. Alors, à la différence de beaucoup de mes camarades noirs français, moi, je suis issue de deux milieux différents qui sont deux milieux populaires. So to begin, first of all, I'm so thrilled to be here after years of preparation. And as it pertains to my family story, I come from a pretty unique family in the French cultural landscape. I am a mixed race woman. My mother comes from the working class, and her father, my grandfather, worked on the railroads. My grandmother worked later in life. She spent most of her life taking care of her children and raising them. My mom was the first in her family to have a job teaching in schools. Her post was the lowest one on the ladder of the teaching scale in French schools, but she was the first in the family to have a teaching job. And when she attended the University of Caen, where she went to college, she met there a Malian man, a man from Mali, whose name was Mamadou Doubakari, who is my biological father. His parents were farmers and in a country colonized by the French, and he received an education taught by the white colonizers. They recognized that he had an extraordinary intelligence, and so they sent him to private schools to study, and then eventually to study abroad at the University of Caen, where he met my mother. Unfortunately, it really didn't work out between them. They only stayed married for 1 year, and then they divorced. And a few years later, my mother met my adoptive father, whose name I have, Doumbia. And he came to France in 1965 to work in construction jobs. He's also from West Africa. He's from the Ivory Coast. And so he was working, building houses, building roads. And so my background was quite different than most of my black friends in France. But on both sides of my family, I come from working class people. Ce qui me semble important de préciser par rapport à la société actuelle, c'est que être avec un noir pour une Française blanche dans les années 60, qu'à l'époque où ma mère s'est mariée avec mon père, ça a été très difficile. Ils ont été beaucoup rejetés des deux côtés, du côté blanc comme du côté noir. En fait, mon père adoptif a dû donner le nom de son grand frère à son premier fils pour que ça se normalise dans ses relations. Et du côté maternel, ça a toujours été très conflictuel entre mes deux pères et sa famille. Donc mes parents ont subi le racisme. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Des années après, mon petit frère qui est né en 1974 est décédé d'une overdose d'héroïne. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un fléau qui atteint les Noirs du monde entier. Il est décédé d'une overdose d'héroïne il y a 4 ans maintenant. Et ma mère m'a dit une chose qui va peut-être choquer, mais que moi je crois qu'il est juste, c'est qu'elle dit en tant que blanche, à partir du moment où elle a eu un fils noir, elle a ressenti la douleur et la peur que peuvent éprouver les femmes noires, les mamans noires. And I feel like it's important to say that for my parents, my mother being a white woman married to a black man in the 1960s in France, it was very complicated. It was very difficult to live that for them. They were rejected both by the black community and by the white community. And it was so difficult that my adopted father gave my big brother, my little brother, his brother's name in order for things to be more smoothly integrated into society. On my mom's side, it was always complicated. And so my family really experienced racism in a very personal way. Something that's always stuck with me, my brother, who was born in 1974, who just 4 years ago died of a heroin overdose,
which is something that I'm not ashamed to say because heroin is a pandemic that has influenced the Black community all over the world. And my mother said that as a white woman, when she gave birth to a Black son, she immediately understood the suffering of Black women in trying to protect their children everywhere. Voilà. Alors, pourquoi mon père a ouvert un restaurant? C'est important. Mon père donc était ouvrier. Quand je dis mon père, je parle toujours de mon père adoptif puisque l'autre est décédé quand j'étais très jeune en fait. Et donc il était ouvrier et c'était un homme dominant. C'était un homme dominateur. C'était un homme qui n'aimait pas avoir un patron. C'était sans doute quelqu'un. C'était vraiment dans sa personnalité. Et il exerçait beaucoup sa domination au sein de la maison. Nous étions 3 filles et un garçon. Pour le garçon, ça a été très difficile d'avoir un père aussi puissant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense au fond qu'il ne supportait pas d'être inférieur socialement à sa femme. Il était déjà noir, elle blanche, et il ne supportait pas d'être inférieur socialement à sa femme. Et ses enfants allaient devenir pareil socialement supérieurs à lui, puisque nous, on était au lycée, et il était évident qu'on ferait des études supérieures. Donc il y avait déjà quelque chose, c'est quelque chose que j'extrapole, hein, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Dans les années 80, mes parents sortaient beaucoup le soir, et rencontraient des amis, c'est la période du disco, etc., qui était aussi, ils allaient danser. Et ils ont eu un ami qui avait un restaurant, un ami tunisien, qui est donc l'Afrique du Nord. Et ils ont décidé d'ouvrir un restaurant. Et je pense que pour moi, mon père, on mangeait très peu de cuisine africaine à la maison. On en mangeait à l'extérieur quand il y avait des amis ivoiriens qui venaient, qui souvent étaient des marins. Et en fait, je pense que pour lui, ouvrir un restaurant, ça a été l'occasion de devenir son propre patron. C'est la première base. Donc ils ont ouvert, avec cet ami tunisien, ils ont acheté un bail pour ouvrir ce restaurant dans les années 80. Et l'ami vendait du cannabis, ce qui était interdit, ce que mes parents ne savaient pas. Et donc il a été arrêté par la police et il est parti en prison. Donc mon père s'est retrouvé seul avec le restaurant. Et c'est là qu'il a commencé à cuisiner autre chose. C'était un restaurant de couscous, qui est un plat plutôt d'Afrique du Nord. Et en fait, c'est là qu'il a commencé à expérimenter la cuisine d'Afrique subsaharienne. Le mafé, le riz au gras. D'abord, c'était le mafé, le riz au gras. So, how did my dad come to have a restaurant? He was a construction worker, as I mentioned, and when I say my dad, I'm always talking about my adoptive father because my biological father died when I was quite young. So my dad was a very dominant man. That was just part of his personality, and he couldn't stand having a boss. He couldn't stand working for people. And he was also, that dominant personality also showed up at home. We were 3 girls and 1 boy, and I know that was very hard on my brother to have such a strong father. And I'm extrapolating here, but what I think is the case is that my father felt he could not be socially inferior to his wife. He didn't want to be socially inferior to his white wife in society. And also he didn't want to be inferior to his kids, and we were already in high school, and it was assumed that we were going to receive a higher education, so he could see that coming. So my parents would go out a lot in the 80s. It was the time of disco, they loved to go out dancing, and they had a Tunisian friend who had a restaurant. And at that time, we didn't eat very much African food at home. And so they had this friend with the restaurant, and my father decided that he wanted to open a restaurant with this Tunisian friend, and that way he could be his own boss. So they opened a restaurant, and shortly after it opened, it came to light that this Tunisian friend had been selling weed, which was illegal at the time, and so he got arrested.
So my father ended up all by himself with a restaurant, and he had, at the time it was making couscous, it was making North African food. That was what they were specializing in, but once my father was managing it himself, he started experimenting and cooking some sub-Saharan African dishes like mafé and jollof rice. Voilà comment le restaurant est ouvert. Et donc, ce restaurant, il a fermé en 2004. Ma mère a été à la retraite de l'éducation nationale assez jeune, puisqu'elle a commencé très jeune à enseigner. Et comme elle a eu 4 enfants, en fait, le système des retraites avant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis solidaire de la grève en France. Le système des retraites permettait que, en fait, quand une femme avait eu un certain nombre d'enfants, elle pouvait s'arrêter ensuite. Donc, quand elle était à la retraite de l'éducation nationale, elle a rejoint mon père dans le restaurant. Donc, voilà, c'était un restaurant qui... c'était pas comment dire, en France, la cuisine africaine, on la mangeait dans les foyers d'Africains où vivaient les Africains immigrés, loin de leur famille. Ou alors, c'était quelque chose de rare, c'est-à-dire que c'était une cuisine qui était peu connue et qui était discréditée. On disait mais qu'est-ce qu'on mange en Afrique? Et en fait, les gens... Je me souviens une fois quand il a dit... ça, c'est une histoire de racisme. Quand il a dit à un client je vais commencer à faire de la cuisine africaine, ce client blanc a pris la main de son voisin de table et a fait semblant de le manger. Voilà, donc ça a été difficile pour lui. Maintenant, en France, c'est très à la mode. En fait, tout le monde sait ce que c'est que le mafé. Picard, l'entreprise de surgelés, maintenant propose des mafés, etc. Mais à l'époque, c'était une clientèle de voisins, et en fait, il a dû garder à la carte le couscous parce que c'était moins exotique pour eux. Nous, c'est un plat en fait qu'on prépare à la maison de manière, c'est de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que souvent les gens nous disent est-ce que tu peux faire un mafé, parce que c'est quelque chose dont on sait que c'est symboliquement pour honorer des gens, parce que soit c'est un repas de famille en fait chez nous, ou un repas qu'on sert à des gens qu'on apprécie dans des occasions. Maintenant, c'est vraiment devenu, oui, on va dire un plat un peu à la mode. Quand un peu comme les sushis, voilà, on va se dire on va manger un sushi, des mafés, etc. Et maintenant, ce que je vois avec certains restaurants parisiens comme celui de Chef Alexandre, où il y en a quelques autres en fait en France, de restaurants qui deviennent importants. Ça rentre dans la gastronomie, dans le cercle de la grande gastronomie aussi. So that's the story of how the restaurant opened. The restaurant closed in 2004. My mom retired pretty early. She started teaching when she was quite young. And thanks to what used to be the French retirement system, and let me just take this opportunity to mention that I am in solidarity with the current strike in France. But since she had 4 kids, it was easy for her to retire early because of the support of the French retirement system for school teachers. So after she retired from teaching, she worked with my dad in the restaurant. And at that time, when he opened the restaurant and they were making this mafé and other African dishes, in France, African food was something that was only eaten like in hostels where immigrants from Africa would find themselves when they were first arriving in France, or else it was eaten at the house amongst family members. It was very rare. It was a cuisine that really was not well known or even unknown, and it was extremely discredited. I'll share a racist story that comes to mind thinking about this. When my father was telling people that he was going to start cooking African food in his restaurant, there was this guy who was at the restaurant eating, a white guy, and he heard that, and he turned to his friend he was eating with, and he took the guy's hand and pretended to eat the hand of his friend. That's what he thought African food was. So now African food has become very fashionable in France. Mafé is something that
it's kind of like couscous. It was something that was exotic, but now it is something that is becoming à la mode. Whereas before, we would make mafe very rarely at home. It was a family meal. It was something that we only served to people who we knew would appreciate it when they came over. Now it's turned into something kind of like sushi. So restaurants like in Paris, like Chef Alexandre's restaurant, are participating in this surge in interest in this type of African cuisine, and so much so that it's even entering a certain level of legitimacy within the French gastronomical world. So I just wanted, just to put in context, just for students, who are here, and some of my students as well, we are seeing a rise in African chefs and interest in African cuisine, not only in Paris, but here in New Orleans. When we think about Dakar Nola, Chef Serene Mbaye, who is Senegalese, he just opened up a restaurant on Magazine Street. If you all have been to Bayou Road, Adis Nola, bringing Ethiopian cuisine here. So this is, the young chefs are also pushing young, usually first generation African immigrants are now pushing their cuisine that they ate at home to another level. And it's time, because Asian cuisine is respected worldwide. Latin American cuisine is respected worldwide. The one that is still not respected is African cuisine, and Africa is huge. You have South Africa that has their own culinary, attribution. Nigeria, Gambia is so diverse. So we have yet to really try, all of the diversity of Africa, but we do eat that. We eat jambalaya. Jambalaya is jollof, right? We eat gumbo. Gumbo is supo kanja from Senegal. All the foods that we eat, that we're familiar with, are rooted in West African culinary traditions and Central African traditions. But I want to get into autophagies. And I would love to just talk about your thought process when you when you started this play, and just the premise behind it, and for those, in just giving a synopsis of what this play was about, for those who weren't able to attend this past week, because it is a phenomenal play. I just want to say that when she gave us a taste of it, she brought some actors from Paris to show us what this play was about, and it was mind-blowing, because everything we eat is global. Everything we consume, it's politics, right? The rice that you eat, everything the fruit that you eat. Even, John Polt is a food studies professor with me and an English professor, and we took our students to Italy this past September, and we went to, for the Slow Food International Conference, and for our students to eat a real tomato for the first time, that was mind-blowing, and to see just how globalization and what we are able to eat at our table, and how our disconnection from real food is real in the United States is pretty sad. But then looking at autophagies, she incorporated the stories of Asian cultures, of West African cultures, of what it's also like to be in Paris. So I would love for her to talk more about autophagies. Peut-être ça me semble important de parler aussi de la place du théâtre noir en France avant de commencer, parce que autophagie s'inscrit dans un long processus de création. So maybe before I get into autophagie itself, I'll talk a little bit about the French theatrical landscape and how this fits into it, because it's been a very long process of development for autophagie to exist in the world. En fait, de la même manière qu'il y a un mépris de la cuisine africaine de la cuisine africaine par ses anciens colonisateurs, particulièrement français, il y a un mépris des artistes africains, africains et afrodescendants. C'est-à-dire que on s'est aperçu
voilà. Pour entrer, il y a eu très peu d'acteurs noirs et d'actrices noires qui ont pu bénéficier des enseignements des écoles nationales supérieures avant les années 2015, en fait en France. Les premiers noirs qui sont entrés au Théâtre national de Strasbourg, il y a deux écoles, il y a 2 conservatoires nationaux supérieurs, et il y a 7 écoles qui sont 7 écoles nationales supérieures. Les plus hauts, en fait, sont le TNS et le Conservatoire national supérieur. Il faut savoir que les premiers noirs entrent au TNS en 2002. Au conservatoire, il y en a plus, mais toujours comme étudiants étrangers. Et il y a eu un théâtre noir dans les années 50 qui a été oublié en France. Et puis on voyait très peu de noirs sur scène et très peu de récits racontés par les noirs. En 2014, il y a eu un gros événement en France. Il y avait un spectacle créé par un Sud-Africain blanc. Ça, c'est important, puisqu'il est Sud-Africain et il est blanc. Brett Bailey. Le spectacle s'appelait Exhibit B. Et il voulait dénoncer le racisme dans le monde en mettant des acteurs et des actrices noirs dans des situations qui rappellent des moments historiques humiliantes. Donc le public se déplaçait, c'était un spectacle ambulatoire, se déplaçait et voyait des corps noirs humiliés. C'était un spectacle qui était politiquement, c'était un spectacle qui avait pour projet de dénoncer, qui était politiquement correct. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, ça a été présenté uniquement au Festival In d'Avignon, donc presque devant uniquement des Blancs, qui ont trouvé que c'était un spectacle fort, etc. Il y a eu des représentations en Angleterre, et là, à Londres, des activistes noirs ont commencé à manifester leur mécontentement en disant « Attention, pour dénoncer, vous mettez vous-même des acteurs noirs dans des situations humiliantes. » Ces imbéciles, ne traduis pas ça. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en France, des programmateurs blancs ont eu l'idée géniale, c'est ironique, de programmer ce spectacle-là dans des espaces où habitaient majoritairement des personnes noires et des personnes des quartiers populaires. Et donc, l'idée était de montrer à des Noirs comment les Noirs étaient maltraités. Et ça a donné des manifestations, des blocages. Il y a eu un gros mouvement des artistes noirs qui s'est mobilisé contre ça. Et à partir de là, la parole s'est ouverte. C'est-à-dire que le spectacle a été interrompu plusieurs fois. Les gens ont commencé à se parler. Il y a eu un deuxième événement, c'est qu'il y a eu une rencontre organisée dans un des plus grands théâtres de France sur le thème « Pourquoi les théâtres sont si blancs ?» Ils étaient 10 personnes à parler. J'ai reçu l'invitation, nous avons tous reçu l'invitation. Et ils étaient tous blancs. C'est-à-dire qu'ils nous invitaient à les écouter parler de nous en notre présence, sans nous. À partir de ce moment-là, en fait, on a créé le collectif Décoloniser les arts. C'est-à-dire qu'on a empêché ce débat de blancs devant nous. On était une 50aine de personnes noires, arabes et asiatiques dans la salle. On s'est réunis, on a créé un collectif qui s'appelle Décoloniser les arts et on a écrit un livre, on a mis en place des actions pour modifier en fait pour modifier la perception à la fois des personnes racisées, noires, maghrébines, roms, asiatiques, et aussi de modifier. On a réussi à modifier les choses en 5 ou 6 ans. En 5 ou 6 ans, chacun des membres fondateurs aujourd'hui travaille de son côté. L'association est en sommeil parce que d'autres plus jeunes ont pris la main là-dessus. Mais il faut dire que Autophagie s'inscrit en fait dans ce mouvement de décolonisation des arts. Une fois qu'on avait parlé des questions de représentation, de pouvoir, de qui racontait les histoires et à qui, ce qui nous semblait important, c'était de quelles histoires on raconte. C'est-à-dire que nous, on voulait que soient racontées les histoires, non pas uniquement du point de vue blanc, mais aussi du point de vue des personnes qui sont issues de l'immigration coloniale.
So, so this dislike or devaluation of African cuisine is quite parallel in France to the devaluation of African and African descendant artists in France. And this attitude is particularly present in France as they were such strong colonizers throughout history. So in France, there were very, 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 very few Black actors participating in theater before 2015. And this is because there were very few permitted to attend the conservatory, selected to attend the conservatory. In France, there are 7 theater schools, 2 of which are considered to be the premier conservatories to study theater. One of those is the Théâtre National de Strasbourg, so the Strasbourg's National Theater, and one is the Conservatoire National Supérieur, the higher national conservatory in France. So the first Black student to attend the National Theater of Strasbourg's Conservatory was in 2002. And at the Superior National Conservatory, there were more Black students, but they were always foreign Black students. They weren't French Black students. So what this meant was that there were very few stories being told by Black voices in France. And what was the catalyst for change in France was in 2014. There was a white South African theater artist who created a show called Exhibit B. And the intention of this show was to denounce racism. But the way in which he did it with this show was by putting Black actors into humiliating and embarrassing situations that were representations of real things that happened to Black people throughout history. And this was a moving show, so audiences would walk throughout the space where it was being presented and kind of visit these vignettes of the Black actors in humiliating situations. So the intention behind this show was to denounce racism. It was coming from a good place, shall we say. And of course, this show premiered at the Avignon Festival, and it was presented primarily to white audiences there, and everybody loved it. So then it went on tour, and it was presented in London. And once it was presented in London, Black activists there got wind of what was happening, and they started protesting the show and saying that in order to denounce racism, you are debasing these Black actors who you're putting into these situations on stage performatively. So then what happened was the show came back to France, where white programmers of theaters decided that the way to solve this problem was to only present the show in Black working class neighborhoods. So Black actors are no longer being humiliated in front of white audiences, they're being put in these situations in front of Black audiences. And as you can imagine, that led to protests by Black activists in France, and that's really what opened up the conversation around the participation or inclusion of Black artists in theater. The show was interrupted several times while it was being performed, and this led to the conversation being had about why is French theater so white. So there was actually a stage conversation. Eva was invited to speak. There were 10 people on stage. She did not accept the invitation, but opening up this discourse. And at that conversation, it was mostly white people on stage talking to a majority people of color audience about why is French theater so white. So from there, the audience of that event, about 100 people, started an organization, which Eva is one of the founders of, called Decolonize the Arts, Décoloniser les Arts. And this organization wrote a book, they organized several protests, and the goal and the achieved goal is to modify the perception of racialized people and racialized artists in France. So when we say that, we're not just saying Black people, but also people from the Arab world, people of Roma descent.
And so that was it took about 5 or 6 years to really start seeing change. And there's a lot of progress has happened. Other younger artists have since helped join the fight, join the conversation. So autophagie plays a part in that broader conversation around French theater in France and who gets to participate, who gets to tell stories to whom. And then from there, what stories are we telling? Are we going to be receiving these stories from a white point of view or from the point of view of the global majority of people who these stories actually happen to? Une chose importante à dire aussi, c'est que donc Exhibit B joue au Festival d'Avignon en 2014 et en 2021, c'est autophagie. Et ça, c'est important de dire qu'en 7 ans, en fait, on a réussi, et ça a été dur, ça a été violent, à modifier la perception des corps racisés et des récits, en fait, dans le corpus français. Aujourd'hui, pratiquement tous les membres de Décoloniser les arts arrivent à raconter leurs propres histoires et surtout ont les moyens de production. And I just want to highlight that, so Exhibit B, that show, was presented at the Avignon Festival in 2014, and in 2021, Autophagie was presented at the Avignon Festival. So that to say, in 7 years, we modified the perception of racialized bodies in France, of people of color in France. And now almost every single member of our collective, Décoloniser les Arts, not only is able to tell their own stories, but also has the means to have their stories presented. Alors maintenant, pourquoi autophagie? Je vais parler du processus. J'ai réalisé, là je ne parle pas de la race, mais de moi en tant qu'artiste, que mon désir d'artiste était de trouver une forme de théâtre qui permette d'être le plus possible en communion avec les spectateurs. J'ai fait moi-même du théâtre déambulatoire, j'ai tenté des tas d'expériences scénographiques qui nous mettent au plus proche des spectateurs. Et pour arriver à une incarnation maximum, il y a 4 éléments en fait, il y a 4 moments en France. Enfin, n'importe quoi, c'est pas en français. Les humains en fait ont 4 moments de fusion. Il y a le moment de la naissance, le moment de la mort, le moment des rapports sexuels, donc les mariages, et le moment où on se nourrit. Alors, on ne va pas organiser des partouzes sur scène pour que le public soit ensemble. On ne va pas enterrer ensemble des véritables morts, quoiqu'il y a 2 spectacles en Europe qui tournent autour de ça, où on assiste à la mort filmée de quelqu'un. C'est un autre sujet. Et on ne va pas assister tous ensemble à l'accouchement d'une femme. Alors, la nourriture est un moyen de nous unir et de faire en sorte que ça nous rend très proches, en fait. Ça nous rend très proches, on est dans les odeurs de nourriture, et on arrive presque à quelque chose de total. Et dans un même temps, la nourriture, l'accaparation des terres, en fait, l'accaparement des terres est le début et source de domination. On sait que c'est à partir du moment où l'homme humain, où l'humain devient agriculteur, où il se sédentarise, que la propriété commence d'exister et que les dominations commencent d'exister. Donc en fait, avec autophagie, j'arrive à la fois dans la forme à trouver comment être le plus proche, le plus en communion possible avec mes spectateurs, et en même temps de raconter ce qui m'importe le plus, ce sont les différentes dominations. So why autophagie? To speak a little bit about my process for creating this show, and this is not necessarily speaking about race, but as an artist, I have a desire to find, I had a desire to find the theatrical form that allows for the most communion possible with my audience. And I've already done several shows that are moving shows, as mentioned, where you're really performing in community, you're in public space, you're communing with people very directly like that.
But it is said that in the world over, excuse me, humans have 4 opportunities, 4 times in their life when they truly experience union with another human. And those are birth, death, sex or marriage, and eating. And so we're not going to have an orgy on stage. We're not going to watch somebody really die on stage, even though there are 2 shows in France right now that are touring where a person's real death is filmed, but we weren't going to do that. I'm not going to have the audience all gather around to watch somebody give birth. So what are we left with? Eating. Food is a way to unite people, to make us close, to almost achieve totality of experience. You come into the room, you smell the odors, you feel immersed in this world. And also, historically speaking, to grow food, to create food, it requires taking territory, taking land, claiming that land. And that, in our human history, is the beginning of when we start to see domination. We know that when humans started growing food, when the practice of agriculture existed, that's when the notion of property was invented. And linked to that notion of property became the notion of domination. So this moment of communion with the audience is not only about connecting through the shared experience, but also interrogating that question of domination. I was so impressed by the play. And if you didn't get a chance to see it, hopefully you'll afterwards, we'll share a YouTube clip of autophagies. But it was an interactive experience where you get there. They're cooking on stage. Chef Alexandra, some of you all are joining us at Dookie Chase at 12. We are having a collaboration with Dookie Chase Restaurant and Chef Alexandre, who is part of the cast for autophagies, and he's actually making mafe, which is a West African groundnut dish. It has, sweet potatoes in it. I mean, it's amazing. And in this play, the dance, the film, I mean, it's such an interactive experience. I would love for her to talk more. I would love for you to talk more about food and colonization, especially, some of the films, your own experiences. I think your family, you went to go visit your family, I think in Mali, if I'm not mistaken, and you talked about some of your aunts and uncles who actually work in the cacao, in food production, and how by the time that food gets to our plate in Europe and in the United States, we lose a disconnection and a misunderstanding of who actually produced that food and how much they're paid to produce that food. Pour terminer sur la question coloniale et du théâtre, c'est intéressant, c'est comment j'ai rencontré Alexandre. Alexandre m'a été présenté par Les Grandes Tables, qui est une structure qui à la fois possède des restaurants et s'intéresse à la culture. Et en fait, Alexandre, il est arrivé dans les années 1980 en France comme étudiant étranger au Conservatoire national supérieur. À l'époque, il était au Théâtre national du Cameroun. Dans les années 80, il a fait ses études et il n'a jamais travaillé comme comédien. Et c'est comme ça qu'en fait, il avait une deuxième passion qui était la cuisine. Et de là, il est devenu chef. Speaking of colonization in theaters and theater and their intertwined history, I can share the story of how I met Chef Alexandre. He was a part of the Les Grandes Tables, the great tables in Marseille. That's how we originally connected. But his story is that he arrived in France in 1980 to attend the Higher National Conservatory, so one of those 2 most prestigious theater conservatories in France. He had been at the theater conservatory in Cameroon, and so he arrived in France to attend conservatory. And after he graduated, he never worked as an actor in France. And so following that, he had another passion, which was for cooking, and that's how he became a chef. Alors, en ce qui concerne le traitement documentaire du
du spectacle, c'est que comme c'était un sujet finalement qui était très peu traité académiquement, qui était l'histoire coloniale des aliments, j'ai commencé à travailler en 2017 sur ce projet. Donc avant la création, qui était donc en 2021, il y a eu 4 ans de travail documentaire. Je me suis documentée par des livres, mais aussi par des voyages. Alors, ce n'est pas au Mali que l'on cultive le cacao, c'est en Côte d'Ivoire. Et les personnes qui sont là, qui sont interviewées, sont des amis, c'est la famille d'une amie que l'on entend parler dans le film, qui est dans la région de Gagnoa. De la même manière, toutes les images qu'on a de la banane sont étalées sur une bananerie en Guadeloupe. Et en fait, on est allé dans la plantation bananière de Sarah, une amie guadeloupéenne, enfin des cousins de la famille. On devait aller dans plusieurs endroits. Les images qu'on a du paysan qui cultive le riz, en fait, nous ont été envoyées par quelqu'un qui était en voyage à ce moment-là, qui on a demandé, est-ce que tu peux aller dans les champs ? Dans le projet, on devait aller dans d'autres endroits. Je cherchais le moyen d'aller en Chine sur les champs de tomates, et puis on m'avait dit que c'était très dangereux. Parce qu'on ne pouvait pas entrer, parce que les entreprises ne voulaient pas qu'on voit la manière dont les travailleurs étaient traités. Donc on a récupéré un maximum d'informations. Et à partir de là, quelle était la forme ? Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus proche, en fait, qu'est-ce qui est le plus proche d'une cérémonie où on mange ? C'est l'Eucharistie, donc c'est la cérémonie religieuse. Et donc là, l'idée est venue d'inventer une fausse cérémonie, en fait, qui s'inspire de cérémonies existantes, c'est-à-dire qu'il y a certains textes qui sont inspirés de prières aztèques, d'autres qui sont inspirés de prières chrétiennes, d'autres de formes de liturgie. La dramaturgie, en fait, est calquée sur la dramaturgie de la messe, avec les témoignages, les différentes personnes qui viennent parler. Même la hiérarchie des personnages est inventée à partir de la messe, avec la maîtresse de cérémonie, les novices, les différents assistants. La distribution, ce n'est pas l'hostie, mais c'est le cacao, les bananes, etc., qui permettent en fait de faire entrer tout le monde dans cette cérémonie. So, as I was doing my research for this project, as a documentary subject, pre-colonial food is not something that has been very researched in academia. So I had a big research effort ahead of me. I started working on this project in 2017, and the show premiered at Avignon in 2021. So I had 4 years of research between those two points. And in order to do so, I read a lot of books, and I also took several trips. As Zella was mentioning, the family that you see in the video about cocoa in the show is not in Mali, but in the Ivory Coast. And we sent a researcher to interview them, but they're people that we had connections to there through my family. Also, the banana video in the show, that was filmed in Guadeloupe. I have a very good friend who lives there, and some of her cousins were able to connect us to that documentation. And the rice video, someone I knew was traveling, and we talked to them about going and getting some video for us there. I really wanted to go to the tomato fields in China, but I was told it was too dangerous. The companies didn't want us to see how workers are treated there, so people are not allowed to visit. And in terms of the form of the show, I wanted to find what was the ceremony that incorporated eating the most logically, and for me that was the Eucharist, like the Mass. And so I invented a false ceremony that is drawn from several real elements. In the show, we say some Aztec prayers, we say a Christian prayer,
And the dramaturgy of the show is inspired by liturgy. It's the dramaturgy of a mass. It's the structure of a mass. So that has the characters coming up and giving their testimony. The characters' relationships between them are quite hierarchical. We have the mistress of ceremonies. There are novices who are just being initiated.